Ladies and gentlemen, welcome back to our YouTube channel. I hope are you fine? Welcome. I know. Uh, kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota jaalatamtoota chaanala keenya barnoonni keenya kan irraa motion in straight line isa jedhu ilaallaa jechuudha. Motion in straight line jechuun wannumti kamiyyuu everything in the universally is an state of motion. Wannumti kamiyyuu sochii universally keessatti sochii ni geggeessaa kan jedhudha jechuudha. The earth itself is spinning. The earth itself is spinning is what? The earth itself is spinning. The earth itself is spinning 415 meters and every 4 meters, and it is traveled around the sun with the round the sun speed is what? It is traveled around the sun with a speed of 3000 meter per second. You are moving in very fast by saffisuudhaan kan taasistudha jechuudha. Erzin Spain kan naannoftu utubaa ishee irra digirii saffisa meeqatiin utubaa ishee irra naannofti 450 naannofti jechuudha. 13,000 isaati immoo kan naanna'uu dandeettu maalidha? Aduun immoo dachee irra traveling around the sun, dachee aduu irratti immoo speedii meeqan 30,000 naanna'uu dandeetti jechuudha. So is the power of siriidhaan speedii kanaan dacheen maalirra naannofti? Traveling around the sun eenyurra dacheen aduu irratti naannofti. Utubaa isheetirra garuu 450 naannofti jechuudha. 450 naannofti. Every physics needed detail understanding of motion. Physics yeroo makamuyyuu wanta sochii wanta tokko ibsuudhaaf kan nu gargaarudha jechuudha. From catching a ball to drive a car, motion affecting our daily living. Kana jechuun namni tokko fakkeenyaaf mana isaatirraa ka'ee gara mana birootitti ollaatitti hadeemu mana barumsatitti hadeemu sochii wal fakkaataadha yoo kan adeemu taate sochii kana isaan inni dandeettii inni sochii kara tokko mana isaatirraa gara mana barumsattirraa gara wanta tokkootti taasisedha jechuudha. Kana jechuun we were are walking to the school, to the work, gara hojii ta'uu danda'a, to the shop, gara mana, gara suuqaa, to the shop, to the house, and we are in motion. Namni kun hunduu maalirra jira? Namni gara manaa deeme to the house, namni gara manaa deeme, namni gara barnootaa deeme, mana barumsaa kan deeme, they are working, hojii irra jira. Namni kun maalirra jira? We are in motion jechuudha. In one or another there are way emotion affecting daily living. Daily in what? In living. Certainty. The unity looking at the how thinking move. Akkamiti waa'ee humna tokko itti yaaduu akka dandeenyu nu gargaara jechuudha. Walumaa galatti motion jechuun sochiidha jechuun gama tokko garamitti akka nuti deemnu mana keenyarraa manni keenya pointii tokko asaa jiraatu asirraa kaanee hanga iskuulii nuti itti deemnu sanaa jechuudha. Sochii geggeessan asirraa kaanee yoo nuti deemnu hunduu sochii geggeessinaa jechuudha. Sochii geggeessaa jirraa jennee haa fudhannu. Okay guys, sochii jirraa jechuudha. Namni tokko gara narraa kaasee hanga gara geggeessuutti sochii irratti adeemsifamaa jira. A car along the road. Makiinaan karaa irra deemullee maal ta'a? Sochii irra jira jechuudha. An aeroplane moving in the air. The aeroplane is moving in the air. Aeroplane qilleensa irratti illee yeroo kan socho'an taate maal geggeessaa jiranii? Sochii irra jira jechuudha. Simbirroonni qilleensa irra bari'aa jiranillee hunduu sochii irra jira jechuudha. Wanti qilleensa irra lafarra lee haa ta'u bakka deeman hundartu universaalii keessatti geggeeffamu kun hunduu sochii irra jiranii jechuudha. Uniform motion. Inni taan immoo uniform motionidha. What is a uniform motion? Uniform motion is uniform motionidha kan jennuun uniform motion. Uniform motion means refer to an object moving at the steady wal fakkiidhan speed in straight line. Wal fakkeenyaan saffisa daandii sirrii irratti adeemsamu. Daandii sirrii irratti okay kun hin daddaba. Daandii sirriidha akka kana odoon ta'ani fakkeenyaaf
hundi sirrii ka gubbaa kanarratti akka adeemsifamudha jechuudha. Moshiniin nuti jechuun motion jechuun straight line sararri tokko dondabiin straight line kan deeme jechuudha. Straight line saffisa dhaabbataa fageenya dhaabbataa saffisa dhaabbataadhaan yeroo murtaa'aa tokko keessatti kan adeemsifame maal jedhama? Uniform motion jedhama. Uniform motion. It is speed up if yoo speedin kenna kan dabalu taate, slow down yoo kan gadi bu'u taate, direction is change motion. Motion is not uniform motion. Yoo saffisni kenna kan dabalu taate, yoo kan jijjiiramu taate, yoo kan gadi bu'u taate, yoo kallatti kan jijjiiru taate, not uniform motion. Maal ta'uu danda'a? Acceleration ta'a jechuudha himni kun. Speedin kenna yoo dabale, yoo gadi bu'e, yoo kallatti kan jijjiiru taate, acceleration ni ta'a jechuudha. Non uniform motion equals to acceleration yoo jedhe dhugaadha jechuudha. Non uniform motion warri hin taane acceleration ta'uu ni danda'ani jechuudha. Acceleration inni wal qixaa jechuudha. Non uniform motion equals to acceleration yoo jenne simply dha. Acceleration jechuun speedin nan warri acceleration dha wal qixa jechuudha. Non uniform motion warri hin taane isaan eenyu fa'i? Speed up, slow down warra ol ka'ee saffisa gadi bu'ee saffisa ol ka'ee direction kan jijjiire motion in not uniform motion. Not uniform motion is acceleration. Is it true? How? Acceleration is what? Speed up, change, slow down, in the change direction is what? Speed. Acceleration. Ni jechuudha. Acceleration idha jennee ni fudhanna jechuudha. Fakkeenyaa fi mee fakkeenya tokko fudhannee haa ilaallu. Uniform motion kanarratti asirratti odoo hin tariin an example could be bus drive at the steady 100 km along the straight road. Karaa sirrii irratti karaa makiinan tokko meeqa deeme 100 km per hour straight road irratti daandii sirrii irratti deeme jechuudha. The bus motion is said to be uniform motion jenneeni fudhannaa jechuudha. Uniform motion jenneen fudhanna. Amma moo imee fakkeenya tokko itti hadaballee fudhannu namni tokko fakkeenya itti aanu irratti namni tokko fakkeenyaaf distaansii inni ittiin deemu tokko konstantii tokko irratti kaa'ee fakkeenyaaf tola has 1 second to walk 1 meter in the way is what? In the way from home to school. Mosquito to home jenne fudhachuudha. Masgiidaa gara manaatti bita kiristaanidha gara manaatti saffisa sekondii meetira tokko keessatti sekondii tokkotti mana ga'ee jechuudha. Wal fakkeenya keessatti yoo ga'e. If his continuous walk at this rate himichuma kana keessatti 1 secondii equal 1 meetri yoo deeme. 1 meetri yoo deeme equal 1 meetridhaan 1 meter yoo deeme. And if this continuous walking at this rate makana wal fakkeenya yoo kan deemu taate we can say maal jechuu dandeenya? His speed is 1 meter. His speed is 1 meter per 1 second deemuu danda'a jennee fudhachuu dandeenya jechuudha. Meetira isaa kana keessatti meeqa deemuu danda'a? Meetira tokko keessatti saffisa meetira 1 meter per second keessatti speedii inni ittiin deemuu danda'udha jechuudha. This means that he walked 1 meter in the first second. Kana jechuun fakkeenya sana keessatti saffisa tokko meetira tokko keessatti saffisa sekondii tokkotiin adeemamee jechuudha. So for example for example fakkeenya lammaffaa fudhannu example lammaffaa yoo fudhanne the speed of his boys for 15 meter away from home. His distance increased by 1 meter every 1 second. Distance isa yeroo kamu keessattuu meetirri tokko sekondii tokkoon dabalaa deema. Meetirri tokko sekondii tokko dabalaa yoo adeemu meetira 50 sekondii meeqatti deeme? Sekondii 50tti deeme jechuudha. Meetira 50 sekondii 50tti deeme jechuudha. Meetira 50 sekondii meeqatti deeme? Meetira 50 daqiiqaa sekondii 50tti deeme jechuudha. His distance increased by 1 meter every
1 second. So this he will be 15 meter or 15 meter away from the home. His distance increased by 15 meter, increased by every time is increased by 15 meter. 15 meter 15 second. Second shantaman dabalaa deema jechuudha. Secondima shantaman dabalaa deema jechuudha. Yoo fakkeenya isaa shantama meetiraan kan dabalu taate sekondiin isallee maal ta'a? Every is equals to sekondima shantamaan dabalaa deemaa jechuudha. Sekondima shantama isaatiin ol guddachaa adeemaa jechuudha. Inni itti immoo distance and displacement kan jedhudha jechuudha. Distance and displacement. Asirratti uniform motion. Uniform motion is the motion of an object moving at the steady speed is straight line. Sochii gara daandii sirrii tokko irratti adeemsifamuu jechuudha. Speed at the steady straight speed. Steady is what? Straight line. Speed straight line. Displacement is itti deemnu kanadha jechuudha. Displacement move in the perpendicular direction. Perpendicular direction. Displacement jechuun perpendicular direction walii faallaa perpendicular jechuun wal qaxxaamuran deemaa jechuudha. Perpendicular jechuun warra digirii 90 uumanidha jechuudha. Perpendicular wanta deemudha jennee fudhanna. Perpendicular jennee fudhanna. Motion jechuun maal jenne? Constant speed in the straight line jettanii illee fudhachuu hin dandeettan. Speed uniform motion constant speed in the straight line. Constant speed jennee fudhanna jechuudha. Distance and displacement. Distance and displacement. Displacement and distance. The difference between our distance and displacement is distance is actually passing length traveled by moving a body. Traveling by moving a body. Distance tokko asirraa kaasee hanga kana kan deemu yoo taate dheerina jidduu pointi tokko keessa kan darbe jechuudha. Dheerina wanta tokko keessa darbe jechuudha. Distance is actually traveled length traveled by a moving body wanta tokko keessa darbeera jechuudha. Distancing kenna ammas scalaridha jechuudha. Scalar quantity dha. Scalar quantity unitiin isaas meetira jechuudha. Ka unitiin wal fakkaata kan jara lamaanitu meetiruma ibsama. But inni taanum displacement jechuun a vector quantity and so is very different from the distance. Very different from the distance. Maalin displacement jechuudha. Distance irraa baay'ee garaagarummaa guddaa qabanidha jennee fudhanna jechuudha. They are different quantities having different definition and meanings. Malin distance and displacement is different quantity have different definition and different meanings. Hika garagara hika ibsa garagara qabatani jechuudha. Imagine there are 3 alternative paths that lead you are from your home to school also you below in this hero square. Fakkeenya giraafii kanarratti yeroo kamuu ibsaa fi garagaraa kan qabaatanidha. Manni keenya tokko hoomiin keenya yoo as ta'u taate asirraa kaasnee hanga asii haa deemnu jidduu kanas as garagallee deemna asirratti tokko ni garagala. Distance isaati. Nam tokko immoo akkam deemi as gahee gad deebi'ee ol ka'ee gad deebi'ee asitti xumure haa jennu iskuulii keenyatti. Iskuulii xumure kunis asitti xumura. Asiin deemee asitti xumura haa jennu. Distance isaatiin geenne jechuudha. Tokko as gahee lama as gahee sadaffaa asitti xumure kun. Maal jenna gaafa kana? Distance deemee jenna gaafa. Asirraa kaafnee as dhufnee as gufne maal jenna? Distance jenna. Yoo asuma achi qaxxaamuruma kana kan deemu taate hoo qaxxaamuraa jennaanii jechuudha. Qaxxaamura jechuun displacement jechuudha. Is the shortest path length covered by a body between 2 points. Covered between 2 points. Point kanaatii fi kana jidduu kan darbee qaxxaamuruudha. Eenyu jennaan? Displacement jennaanii jechuudha. Displacementiin kenna kan asirraa kaasee hangasii kan deemu immoo distance dha jennee fudhanna jechuudha. Okay guys, displacementiin kenna malee maal ta'uu danda'a? Displacement is vector quantity dha. Vector halqabeedha. Unitiin isaanii akkuma kaanitiin meetiraan wal qixaa jechuudha. Meetirumaan wal qixa jechuudha. Meetiriidhaan wal qixaa jechuudha. Okay. Imagine a person traveled from A to B
following the black line kan hordofee yoo kan deemu taate straight line isii tana irratti jechuudha. Kan hordofee kan deemu yoo taate isii tana jechuudha. Isii kan hordofee kan deemu yoo taate they would travel the distance from 13 kilometers this away. This is how far they how actually traveled. Hangam fagaate yookiin hangam akka adeeme kan ibsuudha jechuudha. However, kana qofa osoo hin taane their displacement or the dotted line would only by 12 kilometer east. kallattii qaba jechuudha. Amma displacementiin plus itti qaba kallattii wajjin ibsama waan ta'eef. His how far is the how traveled in the particular direction in the east. Hangam gara bahaatitti kan deemuu inni danda'e jechuudha. Yookiin gara lixaatti illee hamma wanti tokko deemuu danda'e kan ibsu danda'uudha jechuudha. A more extreme example could be athlete running around the circular track. Athletiin tokko kan daandii irratti circularly irratti fakkeenya circularly kan irratti kan naanna'an kan taatu taate if you complete six laapota 6 uumuu danda'a, which each lap is being 1 kilomeetrii tokko kiiloomeetira tokko kiiloomeetira ammallee distance isiin deemu 6 deemuu dandeetti kiiloomeetira tokko deemti. Kana qofa osoo hin taane ammallee they are backing where the they started yeroo bakka kaatitti deebitee dhaabbachuu dandeettu jechuudha. This displacement would be 0 jechuudha. Fakkeenyaaf displacement total displacement equals to starting bakka inni irraa ka'e minus final point irra minus straight point irra final point minus initial point irra final point minus initial point walirraa hir'isnee maal arganna point kan argachuu dandeenya jechuudha. Distance argachuu dandeenya. Distance kenna akkasitti argannaa jechuudha. Mee fakkeenya tokko haa fudhannu. Fakkeenya fi gabaabumatti displacement ajannooni. Displacementiin equals to direction plus maal jennaan distance fageenya jennaan displacementidha jechuudha. Distance plus fageenya jidduu isaan wanti sun adeemsifameedha kan taasisuudha jechuudha. Fakkeenyaaf kan yoo barsiisan tokko waan jedhee nu gaafate distaansiin wanta tokko adeemame leezanzaan irra xiqqaazaan displacementii ta'uu hin danda'u. Yeroo kamiyyuu displacementiin cannot less than distance ta'uu hin danda'u jechuudha. Irra xiqqaa maalidha fageenya ta'uu hin danda'u jechuudha distaansiin jechuudha. Distance can never be less than the displacement of the body moving. Qaama wanta socho'ee tokko displacementiin isaa xiqqaa ta'uu hin danda'u jechuudha. Inni ta'an immoo maal jechuudha? Distance mee formulaa isaa fakkeenyaaf distance wanta tokko gamana irraa ka'ee hanga gama tokkootti kan deemu. Fakkeenyaaf akkuma baratame koomentii wanti jalatti description jala ka'ee jara laaltanii fakkeenya hojiin hojjetame qalamaan kan jechuu ibsaan viidiyoodhaan hojjetamee jira. Achi jalatti ilaaluu dandeessan revision question wajjin achi jala jira description jala laaltanii mee amma fakkeenya gaafii tokko ilaallu distance and displacement wanta tokko murteessuu irratti fakkeenya fi nam tokko asirraa kaasee aga kana deemee akkana gara deebi'aa jennu displacementidha kun displacement okay kana deebi'aa jennu displacement distance isaanii immoo kana lamaan haa jennu distance isaa kana lamaan deemee haa jennu fakkeenya fi displacement isaa kana 5 haa deemu kana 2 haa deemu. Displacement isaa kan argachuun using Pythagoras theorem akkuma barannee dhufne displacementiin kenna wal qixa dhufa under radically 2 square plus 5 square jennee hojjannaa jechuudha. Displacementii isaan jidduu jiru garuu immoo maaliin isaan jidduu jiru displacementii kan argachuudhaaf kanaan hojjannaa jechuudha. Displacementii isaa kanaan hojjannee argachuu ni dandeenya jechuudha. Amma mee fakkeenyaaf displacementii wanta kanarratti akkamitti hojjanna? Fakkeenyaaf displacementii wanta tokko jidduu lamaan deemee mire
dhibba afur deemee dhufee walqixa dhufa yoo hojjenne geessine meeqa nuu dhufuu danda'a? 0 ta'uu qaba. Displacement wantoota lamaan jidduu jiru maal ta'a? 0 dha jechuudha. 0 ta'uu qaba jechuudha. Distaansiin isaa hoo? Distaansiin inni adeemuu itti danda'e hangami? Distaansiin inni wanta kanarratti adeemuu danda'e isa kami? Fakkeenyaaf pooyintii kanarratti A haa jennuuni, kanaan immoo C haa jennuuni, kanaan B haa jennuuni, kun digirii 90 jechuudha. Pointing kanarratti we walking from A point tokkorraa to the B point B then the to C gara C tti deemne jechuudha. Dura garamitti deemne? A irraa gara B deemne, gara C tti deemne jechuudha. A irraa gara C tti 2 deemne, gara B tti immoo meeqa deemne? 5 deemne jennee qabannee mire 5 deemne. Yoo gara B tti 5 deemne distaansiin keenya maal ta'uu danda'a? Fakkeenyaaf distaansiin keenya maal ta'uu danda'a? Distaansiin equals to 0 ta'uu qaba. Distaansiin keenya maal ta'uu qaba? Equals to 0 ta'uu qaba jechuudha. Distaansiin keenya fakkeenya kanarra fudhannee mire iddoon hin ga'u kanarratti ibsuun hin ulfaata. 5 fudhannee kana 2 fudhannee displacementiidha. Kanaafuu displacementiin keenya maal ta'uu danda'a? Walqixa dhufa giddaja 0 ta'uu qaba jechuudha. 0 ta'uu qaba jechuudha. Distaansii keenya hoo? Distaansiin keenya hoo meeqa ta'a? Kanaafuu formaalaan inni isaa under radical square root keessatti 2 square 5 square jennee fudhannaa jechuudha. 2 square 5 square jennee hojjannaanii jechuudha. Distaansii isaanii hoo? Distaansii isaanii tokko isaan jidduu jiru maal goona? Walitti edaanee ittiin argannaa jechuudha. Distaansii isaanii. Distaansiin kanaa fi poointii kanaa fi kana walitti edaana jechuudha. Distaansii equals to 2 plus 5 jechuudha. Meetiraan ibsina jechuudha. Meetiraan ibsama waan ta'eef kun kanaan hojjanna, kana immoo distaansiin kanaan hojjanna. Fakkeenya irratti hin hojjanna, fuulduratti hin jira. Isa kanaan hojjanna jechuudha. Ammas immoo inni tokko kan hubannu asumarratti displacement wanta tokko hojjechuudhaaf displacement equals to jettaniin poointii jalqaba inni irra ka'e hir'isu poointii inni xumureetiin hojjetta. Walirraa hir'istaniin yoo distaansii ta'e immoo walitti edaatanii suma kan distaansii equals to h plus h jettaniin walitti edaatanii keettanii jechuudha. Walitti edaanee kaachuu dandeenya jennee fudhanna. Okay. Inni itti aanu immoo speed and velocity. The difference between distance and displacement are even more important when calculating average speed and average velocity. Garaagarummaa between two distance fageenyatii fi qaxxaamura jidduu jiru are even keessattuu more important irra caalatti calculating average speed calculate gochuu dandeenya. Average speed kenna maal gochuu dandeenya? Calculate gochuu dandeenya jechuudha. Average speed kenna calculate goona jechuudha. Irra caalatti maaliin? Distance fi displacementiin kenna kan nu gargaaranii calculate kenna average calculate gochuudhaaf nu gargaaran. Average speed means total distance traveled over total time dha. Total time taken kennameetiin. Total time kennameetiin. Average velocity. Total displacement traveled over total taken time. Time taken kennameetii jechuudha. Total displacement. Total displacement jechuudha. Average velocity. Average velocity kenna kanaan hojjanna jechuudha. Average velocity. Average velocity jechuun gaabiraatiin v plus u over 2 jechuudha. Pointii isaa kanaan hojjanna jechuudha. V plusidhaan gaa hojjechuu illee hin dandeenya. Okay. Speed is scalar quantity. Speed is scalar quantity da akkuma beekamna we know. Where velocity is vector quantity. Velocity vector da, speed immoo scalar da jechuudha. Kaal dhabeedha kun. Kallattiin qaban fakkeenya akkanatti kanumaan bakka bu'a. Speed velocity immoo kallattii xiyya gubbaa qaba, arrow qaba jechuudha. Therefore, velocity must always including a direction. Yeroo hundaa maal keessa qabata? Kallattii of keessatti qabata jechuudha. Fakkeenya fiigarii kanarratti haa ilaallume. Of keessatti maal qabata? Distance of keessa qabata jechuudha. We can calculating average speed and the average velocity. Let us sum of the talk 6 hours to completely the journey. Deemsa keenya kan itti xumuruu dandeenyu daqiiqaa 6tti xumurre jechuudha. Average speed deemni kamidha? Distance traveled
taken time. State principle equals to the used definition of the average speed. Jidduu isaan lamaan adeemsifamee irratti hundaa'uudhaanii jechuudha. Calculating speed fakkeenya kan kenname kan irratti hundaafne hojjennee itti xumuruun ni danda'ama jechuudha. Fakkeenyaaf average speed kenna 32 km per 6 calculate deemee mire value isaanii waliin simplify goonee furuun dandeenya jechuudha. Jahan gaafa furree jennu kan argan. Kana lamaan 32 jahan gaafa hirre pointii meeqa salbisaa deemna jechuudha. Salbisaallee deemtanii walillee hiruun danda'ama salphaadha. Walii gaafa hirtan pointii kan argattanii jechuudha. Per hawriidhaan. Per hawriitti jijjiirtanii jechuudha. Kan immoo gara meetir per sekondiitti meetir per sekondii viidiyoo irratti hojjennee jira. Meetir per sekondiitti jijjiiruudhaaf 16 point kilometer hawrii tokko kanaa wal qixa gaafa ta'e kilometer hawriin kun kana meeqa ta'a jechuudhaaf kana lama kanaan baay'isanii jechuudha. Himicha kana gara meetira jijjiiruudhaaf 6.3.6 dhaan baay'isanii arganna jechuudha. Eenyuun himicha kana hojjechuudhaaf gara meetiraatitti hima kana jijjiiruudhaaf hima meetiraatti jijjiiruudhaaf 3.6 dhaan baay'isanii arganna jechuudha. 3.6 dhaan baay'isanii hirree fi ittiin arganna jechuudha. Fakkeenyaaf 6.6 kilometer per hawriin tokko wal qixa dhufa meetir per sekondiidhaan wal qixa dhufa yoo kan ta'u taate meetira meeqa ta'a jedhamee meetirri kun immoo kana meeqa ta'a kan jedhuuf immoo 5 divided by kanaan walii hirreetiin arganna jechuudha. Isa kana hirreetiin arganna. Average velocity kanallee walumaa gadi hirree subtracting in the noun as a value and of complementation. Irra sura qalamaan odoo jennee irra isinii gala fakkeenyaaf amma hin jira description jira lala. Average velocity kana hanga kana deeme jechuudha. Kana lamaan walii gaafa hirree kanaa fi kana gaafa waliin hirree kana hiruu kana gaafa argan deebiin kenna kan arganna jechuudha. Kan arganna jechuudha. Average speed and velocity. Inni taansi immoo maalidha? Average speed and velocity. Average velocity fi speed dha laallaa jechuudha kan jara lameeni. Average velocity fi kan eenyu laallaa speed laallaa jechuudha. Averaging saffisaatii fi averaging ariitiidha baay'ee barbaachisaadha jireenya guyyaa guyyaa nuti taasifnu keessatti jechuudha. In daily life situation keenyatti keessatti jechuudha. The motion of the body may be not be uniform motion, not be what uniform motion ta'uu hin danda'u jechuudha. Maaliin speed wanta tokko not be is the motion of uniform motion, the motion of a body, the motion of a body may be not uniform motion, maybe not uniform motion. Sababni isaatis maal ta'uu danda'a? Namni tokko yoo mana isaatirraa ka'ee gara mana barnootaa deemu then your find is you're moving your to the school, find yourself moving as faster at a time. Yeroo tokko keessatti saffisaan deemuu danda'a. Yeroo san keessatti slow at the another time. Yeroo tokko immoo gadi bu'ee adeemuu danda'a. Faster saffisaan yoo kan deemu taate yeroo kaan immoo gadi bu'eetiin slow kan deemuu danda'a. Yeroo tokko immoo point bakka irratti dhaabbatee jechuudha. Dhaabbachuu danda'a. And other times in the stopping. In the zaman go to the school yeroo tokko saffisaan deemaa jidduutti ni dhaabata jidduutti immoo suuta deemaa. Kanaafuu jidduu isaan kana argachuudhaaf maalitti fayyadamna? Average velocity yookiin average velocity average itti fayyadamna jechuudha. Magaalatti average speed and average velocity addaan baasnee of gana ilaaluu waan hin jechuudha. That speed and all velocity are not speed and velocity or velocity is not uniform motion. Uniform motion is not what? Uniform motion. And speed and velocity. Speed or velocity is not uniform motion. Are your doing or moving kan deemnu irratti yookiin keezis kan irratti yoo deemnu jechuudha. Kanaafuu average speed jechuun maal jechuudha? Average speed jechuun asuma irratti average speed. Average speed jechuun fageenya adeemame change displacement adeemame
yeroo kenname keessatti kan adeemame jechuudha. Total time kennameef keessatti kan adeemsifamedha jechuudha. Eenyu average speed jechuun average speed jechuun average velocity jechuun hoo displacement deemame keessatti displacement qaxxaamura fageenya kun fageenya keessatti deemame kun immoo qaxxaamura keessatti adeemame total timeidhaan kan adeemsifamedha jechuudha jedhachuu keessatti adeemsifamedha. Change of distance jechuun immoo distance jidduu lamaan isaan keessatti adeemsifamedha jechuudha. Displacement is change. Displacement to finally minus initially da jennee mire waanidha jechuudha. Ka'umsatti irraa hir'isanii argan eenyuun displacement change displacement kana walitti jechuudha. Change displacement equals to distance finally minus distance initially. Distance xumuraa hir'isuu distance jalqaba yoo duuba deebi'e waan keessa dhufa 0 ta'a jechuudha displacement isaa. If the velocity is 0, it will be could be what acceleration. Himni sun maal ta'uu hin danda'a. Acceleration isaa yoo velocity isaa 0 ta'e velocity 0 kan ta'u taate acceleration maal ta'a 0 ta'a jechuudha. Fuuldura hin jira ilaaltanii 0 ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf it is a very important kunis baay'ee barbaachisaadha to the state that the average kun baay'ee barbaachisaadha. Different times the personal could have been traveling to slow namtichi tokko akkuma afaan oromootiin dubbanne garagala sa'aatii garagaraatiin kan deeme taate yookiin daffisaan deemuu danda'a saffisaan gadi bu'insaan kan argachuudhaaf immoo maalitti gargaaramna average velocity itti fayyadamna jechuudha. Think about a bus ride from the one site to the another journey may be 200 kilometri along kan deemu taate saayitii tokkorra biyya tokkorra siitii tokkorra gara biyya tokkotitti makiinan kun hangam deemee kiiloomeetira makiinan tokko asirraa ka'ee hanga siitii konkolaatichi kun as jira haa jennu asirraa kaasee hanga magaalaa birootitti Adaamaa haa taatu Addis Ababa Finfinneedha hanga Adaamatitti kiiloomeetira meeqa deeme 200 deemee jechuudha. Take foreign hawrii meeqa keessatti 4 hawrii keessatti deeme jechuudha. 4 hawrii keessatti would be given an average speed of kana nu kenna jechuudha. Gaafa ol hirre meeqa taare kana nu kenna jechuudha. Kana jechuun gaafa ol hirrisni 200 daqiiqaa meeqa keessatti 4 hawrii keessatti deememi 4 hawrii keessatti deeme jechuudha. 20 divided by 4 is 5. 0 we have kilometer per hour average velocity jechuudha. Average velocity kanaan deeme average inni ittiin speed inni ittiin adeeme jechuudha. Himni kun hagana ittiin adeeme jechuudha. Namni kun average speed isaa kanaan adeeme jechuudha. 50 kanaan adeeme as gahe. Looking at the journey in more detail, we may find on the main road that the bus traveled kanarratti kan deemu kan taate, but in this city is may have to travel much slowly. Qaadaan kan deeme gadi bu'u jechuudha. Tariitii wanti kun kan inni saffisni ittiin adeemaa ture kun gadi yoo kan bu'u taate hangamiin gadi bu'e perhaps walakkaadhaan gadi bu'e jechuudha. Walakkaa meeqa 30 kiiloomeetiraadhaan gadi bu'e slowly saffisi isaa dura deemeera gadi xiqqeesse jechuudha. Also being bus it has to stop to pick people up boota namoonni itti walga'anii irratti iddoo qaxxaamura haa ta'u mee karaan kun irratti haa jennee fudhannu iddoo uummanni itti asiin achitti namni kun qaxxaamuru irratti ni dhaabbate amallee karaan kun irratti kan deemu irratti it is speed it is then 0 kilometer per hour speed inni itti adeeme 0 kilometer per hour dha jenda. The bus is very traveled rarely traveling at the time is 115 kilometer per hour adeeme jechuudha. Meeqa deeme 5 kilometer per hour adeeme jechuudha. 5 kilometer per hour adeeme jechuudha. The average speed and the velocity are useful, but they do leave out great deal of information about the nature of the journey. Deemsa keenyatti uumama deemsa wanta keenyatti irratti hundoofne kan ittiin ibsuu ittiin dandeenyudha jechuudha. What is instant
speed and what is instantaneous velocity garagarummaa instantaneous velocity fi instantaneous speed haa ilaallu mee fakkeenyaaf instantaneous speed and instantaneous velocity instantaneous speed is the speed of the body at the given instant of the time or particular position irratti instantaneous of the velocity is speedin saffisni kenname sun it is speedy. It is the speed of a body qaama tokko the speed of a body given instant of a time kenname san keessatti time kenname particularly position kallattii irratti kan inni ittiin adeemame san irratti kan hundaa'udha jechuudha position irratti particularly position irratti hundaa'a kunis akkuma wanta saniitti it is a velocity it is the velocity of the body is given instantaneously the particular position jennemi kunille it is the velocity of the body given point in the time makenname keessa irratti garuu garaagarummaan isaanii maal irratti spectra kuni garaagarummaan inni irratti deemsime jechuudha point irratti geggeeffama specific point and particular position kun particular position ida kun immoo specific point irratti kan geggeeffamu kun tuqaa jidduu lamaan wanta speed isaan jidduu lamaan irratti kan geggeeffamudha jechuudha kun immoo particular qooda particular en jidduu irratti kallattii san lamaan jidduu irratti kan geggeeffamudha jennee fudhanna jechuudha okay inni taan immoo kan amma nuti instantaneous speed and velocity ilaalle mere akkuma ibsuudhaaf xiqqeessinee yaalle kana irratti jechuudha akkuma kana irratti fakkeenya instantaneous speed velocity is given instant time and particular position irratti particular position irratti kan geggeeffamudha jechuudha particular position irratti kun immoo spectra specific point irratti kan geggeeffamudha velocity jechuudha instantaneous velocity and speed instantaneous speed velocity kan agarsiisuu danda'u maalidha kan inni agarsiisuu danda'u maalidha fakkeenyaaf instantaneous velocity means in the cases of instantaneous velocity that refer to the velocity at any instant in time the same true for speed jennee yoo gahingar fakkeenya wal fakkaataa eenyu true speed da saffisa dhugaa irratti kan hundaa'e eenyu instantaneous velocity jechuudha instantaneous velocity is often changing yeroo baay'ee kan jijjiiramanidha this may be due to the object getting faster kan jijjiiramudha sababa maaliitiif getting faster saffisa slowly even changing the direction illee ta'uu danda'a this is because velocity is a vector quantity fakkeenya sababni isaatis vector quantity waan ta'eef jechuudha so if its direction changes so does velocity jechuu ni dandeenya yoo kanaafuu kan jijjiiramu kan taate velocity saffisni isaa garaan kan jijjiiramu taate maal jechuu dandeenya acceleration jechuu dandeenya jechuudha an external example of this an object is going around the circle at the steady speed here the speed of the object is constant speed is any constant but velocity is always changing maalida ol ka'uu danda'a great up ta'uu danda'a slow down ta'uu danda'a change direction kamte si ol garagalee deemaa ture kun immoo garanallee garagalee deemuu waan danda'uuf jechuudha ol ka'ee deemuu danda'a gadi bu'ee deemuu danda'a jechuudha steady up jennee mere velocity getting faster slowly even they change direction ida but velocity is constant speed is what speed is constant jechuudha speed kenna constant da jennee fudhanna jechuudha akkuma irratti ibsinetti okay summary uniform summarizing kan irratti mo
In this case, in this section, you have learned that uniform motion is an object with traveled at a constant speed and straight line. Uniform motion jechuun sochii wantoonni tokko daandii sirrii irratti adeemsifamanidha jechuudha. Saffisa fageenya speedii wal fakkaataa fi sakandii wal fakkaataa keessatti jechuudha. Waan saffisa wal fakkaataa fi sakandii wal fakkaataa keessatti kan ittiin adeemsifamudha jechuudha. Kana jechuun meetira tokko meetira 5 sakandii 5 keessatti jechuudha. 5 per second yoo wal hirame tokko ta'uu gaafa 5 per secondiidhaan equals to 1 meetira. Saffisa dhaabbata koonistaantiidhaan deemuu qaba jechuudha. 5 namni tokko asirraa ka'ee hanga asii yoo deemu taate 5 sakandiin inni ittiin adeemallee 1 yookiin 1 ta'uu dandeetti 1 illee ta'uu dandeetti dhaabbata ta'uu qaba jechuudha. Walumaa galatti dhaabbata kan adeemu jechuudha. Distance and scalar quantity dha. Where is displacement is vector quantity dha. We know ni beekna. Jara lamaan akka iskiisiin taanti. Average speed jechuu fi average distance jechuun illee akkuma given time tekani average speed and average velocity. Average speed kenna jechuun distance traveled fageenya adeemame jedhate kan time kennameetini jechuudha. Average velocity kenna immoo velocity gaafa jejjennu asuma irratti average velocity jennee fudhannu. Kanuma direction itti dabala jechuudha. Time total time tokkuma jechuudha. Kun direction qaba, kun displacement irratti hundaa'a. Qaxxaamura jechuudha. Qaxxaamura irratti hundaa'a. Kun immoo akkuma time illee tokkuma. Time total time isaan jidduutti adeemsifamedha jechuudha. Instantaneous velocity is the velocity at any given instant time jechuudha. True speed of velocity jechuudha. True speed of velocity jechuudha kan biraatiin. True speed of velocity jennee fudhanna jechuudha. True speed of velocity jennee fudhanna. Review questions and example. Fakkeenya kanarratti using example is the difference between distance and displacement. Garaagarummaa distance fi displacement ibsi jira. Garaagarummaan distance fi displacement maal jennee dhufne? Fageenya qaxxaamura gabaabaa fageenya gabaabaa fageenya gabaabaa adeemame, fageenya dheeraa adeemame. Eenyudha displacement jechuun fageenya maalidha? Distance jechuun fageenya dheeraa wanta tokko keessatti adeemsifamedha jechuudha. Distance jechuun immoo distance fageenya dheeraa wanta tokko keessatti adeemsifamee jechuudha afaan Oromootiin. Displacement jechuun immoo fageenya gabaabaa pointii tokko jidduutti adeemsifamee jechuudha. Fageenya gabaabaa maal jidduutti? Pointii tokko jidduutti adeemsifamedha jennee eenyudhaan ibsina displacement jennee ittiin ibsuu dandeenya jechuudha. Akkuma reefi ibsuudhaaf yaalletti jechuudha duubarratti displacement and distance and displacement jennee distance jechuun maal jettanii ibsuu dandeettanii? Distance jidduu isaan jidduu jiru jechuudha. The actual path length traveled by a moving a body. The actual traveled the actual path through length traveled by moving jettanii ibsuu dandeettanii jechuudha. Gama biraatti illee maal jettee ibsuu dandeenya? The actual path length traveled by a moving jennee ibsina jechuudha. By a moving jennee ibsina. Displacement jechuun displacement kenna hoo maal jennee haa ibsinu? Displacement is the shortest path length is the shortest path length covered by a body between 2 points lamaan jidduutti. Asirratti barreessuun namatti tolu difama. Between 2 points jidduutti jiru jechuudha. Namni tokko fakkeenya kana qalamaan hojjanna waan ta'eef description jala jira. Walumaa galatti achirratti ilaalladhaadha.